Hello everyone and welcome to this module on sensory pathways. So this will be the first module and I am Zacharia and I am a 16 batch student. So the most important topics we'll be covering is fine touch pathway, crude touch pathway, sensation pathway for sensation of face, temperature pathway, and short notes are sensory homunculus, SSA 1 and 2, sensory association area, spinocerebral tracts and a give reason question. പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സിമ്പിളാണ്. സോ you stay attended throughout the lecture. So we might give up on studying the brain and CNS, but our heart, we should fall in love with the subject, then only we'll start loving it. It's one of the most interesting topics in entire MBBS and in the first year. So a lot of connections, and when you study it more and more, you'll start falling in love with it. So learn it with understanding and become very easy and make your foundation strong, because it is important throughout your life and even in your final year exams. Okay, so ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക. സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർലി ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവരിക ആൻഡ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക. അതുപോലെ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാംസ് ഇഫ് യു നീഡ്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഫോർ ദിസ് ടൈം. Full attention towards it, and even if you get some distraction, this is a video so you can rewind back and play. So let's start. So what is happening here? Yeah, you can feel a person is feeling through the flowers. Yes, this is a feeling of sensation. This is touch sensation. So this chapter we are going to study how is this touch, this touch over here is going into the brain and how is the brain actually interpreting it. This is something really curious and something really interesting. So നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് സ്റ്റിമുലസ് വന്നാലും നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നെ ഓക്കെ 1 2 3 4 5 ഓക്കെ 5 ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ന്യൂറോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് ബ്രെയിനകത്ത്, ഇത് ബ്രെയിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഡയറക്റ്റ്ലി ബ്രെയിനിൻ്റെ കോർട്ടെക്സിൽ പോയി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്? യെസ്, ദർ ആർ സം സെറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഓൺ ദ വേ. ഓക്കെ, ഒറ്റ ന്യൂറോൺ ആയിട്ടല്ല, നമ്മളുടെ സെൻസറി സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി 3 ന്യൂറോൺസ് വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂറോൺ വരും, ഇത് വന്ന് ആദ്യം ഒരു ഗാംഗ്ലിയെ പോയി കൊടുക്കും. ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺ. And from here you have the next neuron coming, and ഇത് ഇങ്ങനെ പോയി അടുത്ത ഗാംഗ്ലിയെ പോയി കൊടുക്കും. So this is your second order neuron. And finally you have the third order neuron. What is the third order neuron? Yes, so you have the third order neuron, and that's how it goes. So this is the third order neuron. So understand, in our sensory systems we have 3 orders of neurons. One more thing you have to understand is, okay, so that this we studied. So where is the sensation actually going? Yeah, it's going from below above. So what is this? Is this ascending or descending? Your brain is the most supreme structure. Yeah, this is the ascending. So these are called the ascending tracts, and these are sensory tracts. ഈ ട്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റോഡ് ട്രാക്ക്, റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ദിസ് ആർ ലൈക്ക് പാത്ത് വേസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തിരിച്ച് മേളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷനാണ്. സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കായ് ഒന്ന് തൊടുകയാണ്, ഒരു സൂചി വെച്ച് കുത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ മാറ്റും. സോ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോട്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു. മോട്ടർ റെസ്പോൺസ് അതുപോലെ കുറേ ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് വഴിയൊക്കെ വന്ന് അവസാനം ഇവിടുത്തെ മസിലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കൈയിനെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റും. ഓക്കെ, സോ ബ്രെയിൻ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു. സോ ദിസ് ഇസ് വെയർ ഹൗ ഇസ് ദ സ്റ്റിമുലസ് കമ്മിങ്? ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ക്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസെൻഡിങ് ട്രാക്ക് വിൽ ബി എ, yeah, this will be a purely motor tract. This will be a motor tract. So you have ascending tracts and descending tracts. This is the basic information you need to have. Now we'll go through a bit of anatomy, just to brush up of anatomy or neuroanatomy actually.
if you're not understanding anything, I suggest you can read more of neuroanatomy, and there are a lot of beautiful YouTube videos of neuroanatomy. Definitely go and watch it. You'll get a lot more concepts better. So this is your brain, and the brain continues, okay, this is your brain, and the brain continues below as the spinal cord. And the spinal cord is situated under the vertebral cavity. Okay. Now what I do, I am cutting over here, just random cut. Now I cut over open here, and I can see, yeah, this is your spinal cord, this cream color structure, spinal cord, and this is your vertebral canal, vertebra. Okay, so now I am again going to zoom in and to see how it is going to be. Yeah, this is your zoomed in picture. So just see the things what we have. Yeah, this is your dorsal horn, that is posteriorly, and the ventral horn, and the lateral horn. Some more things you can see over here are what all you can see. You can see the dorsal root ganglion over here. You can see the ventral root of the spinal nerves. Some more things which is not mentioned, which I'll say here. Yeah, the gray matter is, this is gray matter, but in brain we have the gray matter outside. Here is the opposite way, and which is the white matter. Yeah, the outside part is the white matter. Okay, good. This part is called the anterior funiculus. This is the, yeah, correct, this is the lateral funiculus, and this is your posterior funiculus. Okay, തൽക്കാലം ഇത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Next is your brain. Brain, again I just brush through bit of structure. This is your spinal cord, continues above and medulla oblongata, then you have the pons, then another, this is your cerebellum. Then one important thing you have to notice here is the thalamus. See, this is the thalamus, and this is your brain. Okay, this is your brain. Now I am going to take a coronal section of the brain, and this is how we are going to see. And where is the thalamus? Can you identify the thalamus? Yes, this is the thalamus. This is the gray matter, and this is the white matter. And you have fibers coming. Okay, so imagine you have the medulla, pons, and all here, and your spinal cord. So the fibers are coming, and they enter here. They enter through this different nuclei and all, and finally they radiate to the cortex. This radiation of fibers is called corona radiata. Okay, so one thing I want to make sure, you know what is this white matter, what it is this gray matter? Exactly, this white matter is the axons, and the gray matter is the cell bodies, the nuclei of the neurons. Okay, so just have that concept with you. So this is a name diagram. Okay, so what all did we cover? Yeah, we covered there are 3 orders: first order, second order, third order. Then there are, okay, yeah, I have not gone through this, so I just go through that. Yeah. Now there are 2 pathways actually in our spinal cord. So let me draw the spinal cord again. Yeah, so this is my spinal cord. This is my gray matter. Okay, good. Now okay, but just my drawing is not that good. Okay, just please bear with me. Okay, you have a tract over here, and you have a tract over here. Okay, these are the major tracks you have to study. There are more tracks, I will show you that, but for your exams the main tracks are these. So what are these tracks? Okay, look at the location. Yeah, this is anterior, this is lateral. I'll give you one more this thing. So this is going from the spine up to the thalamus. So how do you call it? Yes, this is the lateral spinothalamic tract, and this is the anterior spinothalamic tract. Okay, ഇവിടെ behind you see a green color tract. Okay, ഇതെന്തായിരിക്കും?
Yeah, this is dorsal, posterior ആണ് dorsal. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പൈനോതലാമിക് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈവൻ ടു ദിസ് ഗോസ് ത്രൂ സ്പൈൻ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ഫ്രം സ്പൈനൽ കോഡ് തലാമസ്. നമുക്ക് വേറെ പേര് കൊടുത്താൽ പറ്റും, ഓൾറെഡി ഒരു സ്പൈനോതലാമിക് പേര് കൊടുത്തു പോയി. So this is called the dorsal column pathway. Okay, fine. So these are the major locations. So that's what I covered. So there are two sensory pathways, dorsal column pathway and the spinothalamic pathway. And the information reaching the spinal cord, there are two types. Extroceptive information. Extroceptive information are the outside sensation like pain, okay, pain, temperature, etc. And proprioceptive are the interior things like from muscles and joints and the locations and ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും, അതൊക്കെയാണ് ഈ proprioceptive information. So these are the information, the sensory information reaching the spinal cord. Not that important, just told. So how will we learn the pathways? So always remember, visualize it first. If you can visualize it and you can draw it, bingo, സാധനം കൂളായി. Otherwise you have to by heart it. So I don't want you to by heart. So get the paper ready and we'll study it beautifully. So we should learn the receptors, first order neuron, second order neuron, third order neuron. If there is a crossing, where is the crossing, where does it terminate, and what is the function or what does it carry? ഇത്രയും കാര്യം പഠിക്കണം ഓരോ ട്രാക്റ്റിനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ട്രാക്കിലോട്ട് പോവാം. So the first track, okay, before that let me discuss again the tracks. I told you, yeah, this is your lateral corticospinal tract, this is your anterior corticospinal tract. Okay, ഡോർസൽ കോളം പാത്വേ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോർസൽ കോളം പാത്വേ അല്ലേ. ബട്ട് രണ്ട് പേര് കൊടുക്കുന്നു. എന്താ ഈ ഫെസിക്കുലസ് ഗ്രസിലസും ഫെസിക്കുലസ് ക്യൂണിയേറ്റസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലേ? പറഞ്ഞുതരാം. ആക്ച്വലി ഡോർസൽ കോളം പാത്വേ you can divide into two. There are two columns actually. They are the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. Let me give you a mnemonic so you will remember now. What is this? Eat. With which hand do you eat? Yeah, you eat with your upper limbs. Yeah, so the upper limbs all go through fasciculus cuneatus. That's the upper area, the upper part. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത്? the lower limb and the lower part of the body goes to fascia, fasciculus gracilis, sorry. So this is the fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. They are actually what? Dorsal column. Okay, so you can see താഴെ നിന്ന് ഫൈബേഴ്സ് ആക്ച്വലി മീഡിയലും മേളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ലാറ്ററലി ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് മതി. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്പൈനൽ കോഡ്, ഡോർസൽ കോളം പാത്വേ ആർ ട്രൈങ് ടു ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ മീഡിയൽ. സോ താഴെ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത്. സോ ദേ ബിക്കം മോർ മീഡിയൽ. പിന്നെ മേളിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് നോ സ്പേസ് ടു ബി ഇൻ ദ മിഡിൽ. സോ ദേ ബിക്കം ക്ലോസ് ടു മീഡിയൽ. ഓക്കെ, ഈ വന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. സോ ദേ ആർ ലാറ്ററൽ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ അനുസരണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സ്പൈനോതലാമിക് ട്രാക്സ് ഇല്ലേ, സ്പൈനോതലാമിക് ട്രാക്സ് തിരിച്ചാണ്. ദേ ആർ ഗോയിങ് മോർ ലാറ്ററലി. സോ അഗെയിൻ ടുവേർഡ്സ് ലാറ്ററൽ. സോ സേക്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊക്കെ താഴെ ലാറ്ററലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്പർ ലിമ്പിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ലാറ്ററൽ സ്ഥലമില്ല. സോ ദേ അഡ്ജസ്റ്റ് മീഡിയലി. Okay, so this is the arrangement of the fibers in the dorsal column and the spinothalamic tracts. Just understand, you will understand it further. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ കുറേ ട്രാക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. So look at the other tracks. The important other tracks are spinocerebellar tracts. You have the anterior and the posterior spinocerebellar tracts. Then my dear, I made a mistake here. Yeah, this is, we don't have to study corticospinal. Corticospinal is a motor tract. Yeah, this is spinothalamic tract. It's not we don't have to study corticospinal. You have to study spinothalamic tract. Okay, corticospinal is the motor that will be dealt in the next module. Okay, not now here. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, yeah, there is spino-olivary tract, spinotectal tract. Yeah, that's it. These are the different tracts. But most important is dorsal column, spinothalamic tract, and you have to also learn the spinocerebellar tract a bit.